I do see a trade if price does this 50% of previously can go in, then this is from. We have multiple key levels. If we can end up getting inversion here, then that's good. Otherwise, we got some premium block here that phase will give us a trade. இன்னைக்கு டியூஸ்டே ப்ரைஸ் செக்ஷன் நேற்று நாம் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தோம். நேற்று என்ன நடந்துருச்சுன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இந்த லிக்விடிட்டி தான் மார்க் பண்ணோம், லண்டன் லிக்விடிட்டி மார்க் பண்ணியிருந்தோம். மார்க்கெட் வந்து இந்த ஹையை எடுத்து லேட்டாக டிலேவாக ஒரு ஆஃப்டர் தட் வந்து அந்த லிக்விடிட்டியை வந்து ஸ்வீப் பண்ணியிருக்கு கரெக்டாக. இந்த லிக்விடிட்டி நான் ரிலேட் பண்ணிட்டேன், ஜஸ்ட்டு சொன்னேன். நேற்று நான் சொல்லியிருந்தேன் லைவில் இந்த இன்றைக்கி நேற்று என்ன நடந்துருச்சுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம். சரி, ஓகே. இன்றைக்கி சிபிஐ ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு. சிபிஐ ரிப்போர்ட்டு நான் தான் 8:30க்கு மார்க்கெட் வந்து நல்ல ஒரு புஷ் பண்ணி நேற்றோடைய லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் பண்ணியிருக்கு கிளியராக. மண்டேவோட லிக்விடிட்டி சேம் இதுலேயும் ஆர்டர் ஃப்ளோ எல்லாமே புல்லிஷில் தான் இருக்குது. நம்ம வீக்லி பார்த்தோம்னா வீக்லி ஒரு புல்லிஷில் தான் இருக்குது. இங்கே வர வாய்ப்பு இருக்குது ஆர்டர் பிளாக்கு. இதில் பார்த்தாலும் ஓரளவுக்கு எல்லாம் புல்லிஷ் ஆர்டர் ஃப்ளோ தான் இருக்குது 4 hour. And got a bullishness tendency down just below us, so probably we'll see some bullish delivery, but that's not aligning with our narrative, the one that we planned to see the momentum on sell side. இன்னும் ஒரு 4 நிமிஷம் இருக்குது மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு. பார்ப்போம். இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்பு கீழே க்ளோஸ் வச்சா நம்ம செல் பார்க்கலாம். செல் பார்க்கும்போது இன்னைக்கு ப்ரீ மார்க்கெட்டோட லோ இது ஆக்சுவலாக மார்க் பண்ணிட்டேன். இந்த ப்ரீ மார்க்கெட்டோட லோ செல் சைட் லிக்விடிட்டி மார்க் பண்ணியிருக்கு. இது வந்து லண்டன் லிக்விடிட்டி, இதையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நல்ல ஒரு டார்கெட்டாகவே இருக்குது, ஏன்னா இது ஒரு ரிலேட்டிவாக தான் இருக்குது, ஈக்குவலாக இருக்குது. இங்கே பார்க்கும்போது இது ஸ்வீப் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, பார்ப்போம் என்ன நடக்குது. ஆஃப் நோ புல்லிஷ் ஆர்டர் ஃப்ளோ தான் எல்லாமே. புல்லிஷ்க்கு பார்க்குறது தான் பெட்டராக இருக்கும். இருந்தாலும் ஈக்குவல் லோ இருக்குது. பார்ப்போம், மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகட்டும். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வீக்லியில் பார்க்கும்போது இதுக்கு மேலே ஆல் டைம் ஹை தான் போகும். லெட்ஸ் சி. 4 hour ஆர்டர் ஃப்ளோவும் கிளியராக புல்லிஷில் இருக்குது. மண்டே இன்னும் ஒரு 3 நிமிஷம் தான் இருக்குது கரெக்டாக. That's another devil's mark there. I'm not really confident. That's another devil's mark there. I'm not really confident. That's another devil's mark there. I'm not really confident. That's another devil's mark there. ஒரு 2 minutes இருக்குது, பார்ப்போம். வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் மார்க்கெட் எங்கே எப்படி ஓப்பன் ஆகுது. ஸ்டில் மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்றதும் இருக்குது. ஆனாலுமே இங்கே ஒரு செல் சைட் லிக்விடிட்டி இருக்குது, அதையும் கன்சிடர் பண்ணணும். ஆனால் இங்கே ஸ்வீப் பண்ணி தான் வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த லோ இதில் பார்க்கும்போது. ஸோ பார்ப்போம். ஆல் டைம் ஹைக்கு போகுது. இன்னொரு வாட்டி புஷ் கொடுத்து மேலே பிரேக் பண்ணிடுச்சுன்னா பிரேக் பண்ணிடும். பெரிய தூரம் ஒன்றும் 8-4. One more minute. No volatility before 9:30. Either we are getting a nice 9:30 delivery, we are chopping, or we are chopping. So it will be interesting to journal. You must journal. You have to journal the CPI delivery and how you're going to be delivering 9:30. Based on the CPI delivery, it's not like you take a screenshot of 9:30 delivery and that's it. You know the whole structure, right? It's not just the pattern that we journal, but the whole structure, what happens before, what causes the next move based on the previous move. Once this candle is closing, we're getting a DPR on 15-minute time frame. TR.
right just above 23,749, and it's going to be closing in seconds. So let's see what ஓகே. we do. We have a resistance 9:30 here, ஓப்பனிங் ஆக போகுது நியூயார்க் செஷன் மார்க்கெட்டு. 115-minute chart, S2 giving us a nice PPR. Yeah, so the fair value confirmed, we got a PPR. Another purge. ஓகே, இது வந்து ஓப்பனிங் கேப், Another purge, and that looks ஓப்பனிங் like ரேஞ்ச் another, கேப் இது another ஆக்சுவலாக சொல்ல bullish போனால். SMT just below us. ஓகே, லாக் பண்ணியாச்சு. ஸோ ப்ரீமியம் ஓப்பனிங் தான் இன்றைக்கி நடந்திருக்கு ப்ரைஸு. ஸோ லெட்ஸ் சி என்ன But நடக்குது. double purge, right? But not looking so high probably though. Let me take a look at where we have yesterday's. ஓகே, Yesterday's settlement price is at 1 minute பார்க்கும்போது 23,628. Right, so we have a huge regular trading power gap. So let's wait a bit. I'm okay to miss the long, but I'm not confident in it yet. So we traded into the BPR. That's what we did here. We traded into the 15-minute BPR here. ஒரு மாதிரி மார்க்கெட் ஃபுல்லாகவே ரேஞ்சில் தான் இருந்திருக்கு. லெட்ஸ் சி. Looks like bearish signature based on the closure, but nothing giving a plus straight signal yet. When I look at ES and NQ chart, it's not giving me any signal, but when I look at the Dow chart, it looks bullish. The Dow looks very bullish in my eye, but can't frame anything yet on the NQ or ES chart. Got some bearish signature closure just above us, but no form of SMTs. Right, nice bearish closure. But also can't trust a short here. We are trading inside the support level, right? All along we found only support around this range, 50% of aggressive candle aligning with 50% of the trading range. So patience looks like short, but not really a short because of where we are trading at. But I can be wrong. We'll see. We came back up again. Looks more better now if we end up closing above it, right? We have done manipulation just below us. So if we end up closing above the accumulation phase, it looks like a nice long. But the thing is, you can trade both in this மார்க்கெட் scenario. வந்து So when you can trade both, ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப லாங் தான் லிக்விடிட்டி இருந்தாலும் ஆர்டர் ஃப்ளோ புல்லிஷில் தான் இருக்குது ஸ்டில். பார்ப்போம். So we want to frame one side, which is hard, which is hard in this price action so far. Bullish SMT with yes, we have a lower time in bullish SMT 1 minute. Thanks for mentioning, I missed it. We got a lower time in SMT now, 1 minute SMT. But for lots, we will have to trade above this range though. Yeah, so we are trading above the range for this is the first trade I see. லிக்விடிட்டி ஆக்சுவலாக இங்கேன்னு பார்க்கும்போது ஓகே, இது ஒரு நல்ல லிக்விடிட்டி தான், இது ரிலேட்டிவாக இருக்குது. பார்ப்போம். It looks very A plus. That's what I'll give it to this trade. Looks pretty A plus. So if you want me to grade it, then I'll grade it A plus. You can look for entry from anywhere here. If the stop was not sure, I'm also looking for entry. And from here. So if it does give me a retest, I'm in it. Or you can just execute now at that retest. Not good though, chasing it. So it was a long, right? And our narrative, the one that we framed, did work here, which was we traded the 50%. So our analysis was on point at least. We saw this is a support level, and we did not see them as a target.
These are later future target, not really a target for today, I think. So that's how much we did good on chart so far. பை ஆகுது. ஆக்சுவலா இங்க ஒரு எஸ்எம்டி இருக்கு. இந்த இதுக்கும் பார்க்கும்போது. ஸோ என்னோட கெஸ்ஸிங்னா இந்த ஒரு ரிலேட்டிவா ஒரு ஈக்குவல் இருக்கு. இதுவும் பிரேக் பண்ணி டெலிவரி பண்ணுச்சு. இந்த ஆல் டைம் ஹை. ஆல் டைம் ஹைல Did you ever இன்னைக்கோட ஹை இன்னைக்கு did you ever 8 heard the saying சிபிஐயோட that ஹை said வந்து it's a எடுத்துரும். drawing period? Like ஓவரால் புல்லிஷ் I've been ஆர்டர் ஃப்ளோல talking தான் for இருக்கு 30 பிரைஸ். minutes நம்ம ever. டெக்னிக்கலா பார்க்கும்போது So no. ஃபர்ஸ்ட் எஃபிஜி வந்துருச்சு இங்க. So far our drawing period was bullish, right? And we wanted to see more of like we were waiting for a better narrative and that this is what we got. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எஃபிஜி. It can be a drawing period now. If we get a reversal now, then it's a drawing period. It wasn't a drawing period before, but it can be a drawing period now. If we get a scenario, right, then I would confidently go for a trade, targeting it. But for now, I don't see it honestly. ஒன்றும் சான்ஸ் கொடுக்காம அப்படியே போகுது. ஏன்னா ஆக்சுவலாக இங்கே ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் ஹை பார்ப்போம். இது எடுத்துருவோன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணிக்குவோம். இது ஒரு நல்ல ஒரு லிக்விடிட்டி. Or really, ஓகே we'll have to wait. பை சைடு லிக்விடிட்டி ப்ளூ கலர் மாற்றிக்கணும். பிஎஸ் பார்ப்போம். அதை விட்டோம்னா இது ஒரு இன்னைக்கு The ஒரு ஹை. foreign trade said it very well. He said it before the delivery. The 830 day. I'm not so sure about what he said, but it looks like that's what happened. The 830 day data low is not a drawing period if it doesn't have a week, from my understanding, right? So I have not journaled it, but it looks like that's what happened. Nice journal, foreign trades. You can give us a trade from here, from this gap. So you can execute on it from here if you haven't already. Alright, looks like it's coming to us. Retested very nicely at the entry key level. Stop loss can be just below the gap. Right, that's our first standard gap. Which one is the first one? 933. So this is a very nice gap though, first standard gap. Right, we really don't want to see it being violated. You can put your stop loss just below it, and that's good. We also have breaker around this key level. ஓகே ஆக்சுவலாக இங்கே இந்த எஃபிஜியில் தான் மார்க்கெட் டேப் ஆகி போகுது. பார்ப்போம். ஸ்டில் நம்ம ஆர்ஆர் பார்க்கும்போது அதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. வெயிட் பண்ணுவோம். Partial must be secured at 2300, and then you can hold it for as long as you want, but we have to secure something around that key level. Or here, I'm taking a partial here, 23792, and then we can hold it for a full target 23814. And that can be the target. So now we will do an analysis of this structure after this trade reaches the target. That really helped to see this trade. That really did, right? All along, right? I don't know if you guys remember it. I told you that I can't frame a trade on NQ or ES, but I do see a trade on the Dow chart, and which was a long. And based on, so partial done for me, based on the targets. So a stop loss is now at break even. We retested into our entry key level. Very nice retest. Now, if you want to hold it, you can hold it. It already offered 1-to-1. I'm holding it, but stop loss must be at break even. Alright, we already got a partial. No, I'm in this trade, mate. I'm not take reading. I don't take read A plus trade. I take B plus. And I take A plus. A or A plus trade, I do take them. So what did I mark? What did I say about this trade? A plus? Did I not? Before you came here, எடுத்திருந்தோம்னா என்ன போயிருக்கு பார்ப்போமா. I don't know what about trade, but for me it was A plus nice trade.
Also, who இது was ஆனால் review ஆர்ஆருக்கு this trade? சூட்டபுளாக Who was இல்லை. review this trade? It was a இங்கே nice டார்கெட் exchange trade. 1:1 Probably missed it, probably we not understood it, but இங்கே வரைக்கும் வருது. it was a very easy one though. It was a very easy one. Price ended up chopping, right? I was preaching all about this chop. That the chop is due. The chop is due. Chop must happen on chart, and chop did இங்கே happen. ஒரு லிக்விடிட்டி இருக்குது. இதுதான் இன்னைக்கு உடைய ஹை. பார்ப்போம். Tapping into that support key level, right? Our analysis all along was on point because we never saw a long-term bearish delivery. We see bearish delivery tomorrow, but I don't think I see it today. And we talked about this at the beginning of the bias session. And this was the support area, right? That was the point. So if you understood this part, I don't think you have anything more to understand in this trade. But we'll review it. We'll review it just at the target. So you have to understand how they ended up doing manipulation, right? For a noob, once they see previous daily high push, they will just choose a bearish bias, right? It doesn't matter if you're telling them otherwise, they would like to, but majority, I would say 95% just going to be bearish after they see price clearing out previous daily high. So that's something you have to journal. Even after previous daily high got pushed, we ended up not becoming bearish at all. What we did, we retested the gap 50% and then became bullish. So this is a profile. This is really an IPEC news trading profile. I hope you were journaling it. But I think 95% don't journal it because they think it's just random. It happens. It's just luck. And you are a fool if you are not journaling. You really are. You really are if you're not journaling the way I say it. You can journal any way you want, but you have to make sure you're journaling. Do not put enough stress on the importance of how crucial it is for a trader, a developing trader, to journal every move you see. Not just this, right? What a noob would do, he would take a screenshot of this, only this. That's a noob journal. What a professional will do, who will eventually become professional one day, even if it's a group now, he will journal the whole thing. Like this whole thing is a part of journaling. What price did at CPI ended up creating gap, and that's the scenario that will repeat again. If it's a high-tech news, we are getting aggressive delivery. That's the most common scenario. If it's a high-tech news, we're getting huge gaps. So this is what price can repeat. Right? So does it make sense in the profile? You have to create a separate folder that goes by high-tech news deliveries. And in that channel, you will only journal high-tech news days because high-tech news days profiles are different than what we usually get in a no news day or a normal news day, right? PMI is also a high-tech news, but is it high-tech so aggressive like this one? It's not. So that goes into different profile. PMI has a different profile. CPI has a different profile. LFP has a different profile. But this high-tech news pretty much has the same profile. I'm closing it here. I think I made enough. I think I made enough. It traded a previous daily high, which is now a resistance level in my eyes. So those who took this trade, share your entries with the execution mark and put a W in the chat. I'm gonna share my execution, and you will see. Those who took it, do share your execution, guys. Do share your execution in the chat, and also give us a W here, our first trade of the week. And let me share mine first. I want to share mine first, and then I'll look at yours. I don't think anybody can beat my entry. It is what it is. Look at the closure. Damn. The moment I closed, again, the closure was logical, not random. It reached the previous daily high, which is now resistance. If you are trading with me for a while, you already understood why I closed. And look, we got a sniper closure. I don't know about you, but let me show you my entry. Nobody can beat my entry today.
So far, one by one stream. So we'll see if we can spot more trades. So there we go, guys. There we go. Look at my execution. I executed the first entry after, like as soon as that candle was closing. I also shared the execution mark with you so that you can see. I ended up getting 1 to 1 here, a little bit more than 1 to 1 because ஓகே இதை எடுத்துடலாம். ஜஸ்ட் ஃபார் டேப் ரீடு தான். but we can, as I've said, இந்த லிக்விடிட்டி எடுத்துருச்சு. நம்ம நினச்சோமா இந்த லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டு வருது. user as well. ஜஸ்ட் நான் இந்த என்ட்ரி எடுக்க சொல்ல எடுக்கவும் இல்லை. If it did not ஜஸ்ட் நம்ம close இதை there, க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். then you should learn why I ended up closing இந்த லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டு மார்க்கெட் ஃபால் ஆயிடுச்சு. much higher because that's the highest probably resistance level of chart. So we are done with this trade. I'm gonna do a review of this one while we wait for the next trade inside the macro. Alright, so the review gonna be very insightful. Those who do not understand it, it usually is the same. We usually get the same type of delivery often. So we got some chop right here, but below the chop, that was the important key level. So that's why I'll take you guys on 3-minute time frame. And remember, we had a 3-minute gap here. Now this gap is not important alone, and that's why we'll go to the 15-minute time frame. And if you were here at the bias session, right, always try to join on time. I gave you guys 2 key levels. I did not give you any target for sure. No target for sure, but I gave you target. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தா ரிலேட்டிவாக பார்க்கும்போது இந்த ஒரு இது சூப்பராக இருக்குது. இது சூப்பரான ஒரு லிக்விடிட்டி. ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணுவோம். இங்கே வர வாய்ப்பு இருக்குது. Price can do 2 things. You can fill the gap, right? You can aggressively come and fill the gap, or you can use high probability support key level if it has next to it. So how to know if price is filling the gap or if it's getting support from it? We'll have to look on the left side. In this scenario, support made a lot of sense because of the accumulation phase we have here. Right, this was the old accumulation phase, then we got another accumulation phase here. So until these accumulation phases are broken, that means until price goes below these, I usually don't become bearish. That's the highest probability thing I found on trying to do. If there's nothing high probability like this on the left side, then usually we do feel the gap. And my expectation would have been to see price filling the gap and to only look for shorts if we had no high probability support key level like this. We 1 hour time frame is looking even better. And we ended up retapping the inversion. I don't know if you were watching it or not, but that's the inversion. If you guys set it on the left side, look how it's aligning with previous support and resistance. So this can be the highest probability support and resistance on chart because previously price did that. And that's exactly what happened here. Though I was expecting it to reach a little bit lower into the 50%, here we had more support, but it is what it is. So I hope it does make sense now, right? It was pretty easy. All you got to do, trust what you can see, but for a beginner it's hard because they have not seen enough. And it becomes easier if you watch chart with the person who has seen it enough, right? So hope it does make sense. That's everything basically. Now, as I've said, now you can trust the short. It is short and it is going for the devil's mark. We found resistance 2 back-to-back times from previous daily high, right? So it is now short, and we want to look for short, but we are not inside the macro yet. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு ரிலேட்டிவ் ஈக்குவலில் தான் போக வாய்ப்பு இருக்குது அதிகமாக. The last trade I ended up making. ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒரு லிக்விடிட்டி நல்லா இருக்குது. இதை விட சூப்பரான லிக்விடிட்டி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இதை எடுக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் தெரிகிறது. ஸோ அதையும் மார்க் பண்ணியாச்சு. லெட்ஸ் see. I have to make 8K, around 8K so far. 8K, yeah, a little bit more than 8K to get that 10K payout. I'll have to make around 12K to get a 10K payout. And we'll see if we can make it to this week. We are really bearish. We're not bullish anymore. And we do want to take a short, but outside macro. 1 more minute. Alright, wait for me to give you a signal. I don't see the short yet, but I will definitely see it if we end up retesting into it. And then if it does this, alright.
ஓகே. எனக்கு ஒரு என்ட்ரி Yes, தெரியுது. you can get பார்ப்போம். another இது trade. ஆக்சுவலா இது வந்துச்சுன்னா, So ஆக்சுவலா a lot இதில of என்ட்ரி resistance எடுக்கலாம். here. So ஆர் it எல்ஸ் does look like நம்ம it's வந்து gonna be high இதிலேயே growth. போட்டு Probably எடுக்கலாம். short, இது and I வந்து don't wanna ஸ்டாப் miss it லாஸு. though. I don't wanna miss it because it looks so easy. 48 ஹேண்டிலு. It looks ஆனா so obvious என்ட்ரி how வந்து நம்ம easy இங்கே எடுக்கிறது or இன்னும் trading பெட்டரா is. இருக்கும். It just looks so obvious. So damn obvious that we have also ஓகே. BPR டன். here. 32 பே But ஹேண்டில் for me to ஸ்டாப் லாஸு. execute, we have to see 1:2 retest ஆர்ஆர் things பார்ப்போம். at least into the gap here. Otherwise, I cannot take it. என்ட்ரி இன்னும் ட்ரிகர் ஆகல. இங்கேயே எடுக்கலாம். ஆனால் இங்கேயே எடுக்கலாம். That's not good entry. நம்ம இங்கேயே Should எடுப்போம் இந்த also ஏரியாவில். retest. And I would not expect a retest after clear out the target. So retest always high probability when it's the first retest, and always high probability when it has target to go for. So if it smashes this target and then gives me a retest, I'm not interested in that trade. The scenario will become low probability than M plus, and I don't wanna invest my money in that. So far 50%. I would say plus. As soon as the target setting works, it will drop into the type scenario. So very important that we keep guys keeping the targets. இந்த லிக்விடிட்டிக்கு வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இது சூப்பரான லிக்விடிட்டி இது. The target and then give us a retest. Right? If it does give a retest after the target is scored, I'm not in it. No matter what, I'm not gonna take it. I don't trust second retest at all. All my trades I've ever taken and hit a TP was from the first retest. You won't be able to show me a second. Like I took the first entry from the second retest. It never happens. I can pyramid into it, like I did in the second. என்ட்ரி நமக்கு தரல. ஸோ ஸ்டில் வெயிட் பண்ணலாம். A bit more than 1 hour because of the pyramid into the position. இந்த என்ட்ரி கிடைச்சா சூப்பரான என்ட்ரி. ஆக்சுவலாக இந்நேரம் நம்ம டார்கெட்டை ரீச் ஆகிறதுக்கு ஆயிடுச்சு. பார்ப்போம். ஸ்டில் வெயிட் பண்ணலாம். என்ட்ரி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Never risk more than that. If I'm taking a pyramiding entry, then my stop loss coming into break even, and that's allowing me to take a pyramid entry. And my stop loss was at break even after taking the second entry. If you remember, I said if your stop loss at break even, we got a partial. Right, so after I entered, till my stop was break even. Have to, otherwise it's gonna be too much as I pyramid. So the targets are smashed. No, let me check on it too. Targets are not smashed. Is it? 23,666,662. Not smashed, right? Not smashed yet. Capiton short will work. Be confident in it. But I'm not sure if we will end up getting this entry here. It should work as much as I understand. It's nothing like 100. Nothing on chart is 100%. But based on the scenario, it doesn't make sense for us. We can go bullish, where all the remaining targets are on sell side, right? So don't be so confident that you just take out your stop loss and no, not so confident in that scenario. In that sense, we have a stop loss, and it gave a retest. Nice retest. But I'm thinking of entry. I have not executed yet. Not in this trade yet. Again, this is the second retest, but I'm thinking of entry as we still have the targets left on chart. As soon as I execute on it, I'll tell you. I'm not in it yet, if that matters. I'm okay to miss it. I just said a winner, so just want to be patient and not to give my money back what I made. But it really looks like a nice plus short. நல்ல ஒரு செட்டப். ஆனால் என்ட்ரி கிடைக்கல. இங்கே எடுத்திருந்தா கிடச்சிருக்கும். ஆனால் நமக்கு அது ஏன்னா ஸ்டாப் லாஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஸோ ஸ்டில் வெயிட் பண்ணுவோம். டேக் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. டேப் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஸ்டில்
இத எடுத்துட்டு போச்சுன்னா நம்ம மிஸ் பண்ணிரலாம். ஓகே. இன்னைக்கு என்ட்ரி இல்லன்னு நம்ம நெனச்சுட்டு இருந்துரலாம். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. I'm probably not gonna take it because I usually take trades based on my gut feeling, right? It always gets lost, but still I have that feeling inside that comes and tells me to execute on it. I'm not getting that feeling in this trade yet. But that's the last part of entry. But a lot of resistance. I'm literally like, it looks very tempting to go for a short. It has a breaker on the next side, and then it also has a gap, so breaker and fair value again. It also has a lot of target below us. But honestly, I'm not getting the last bit of feeling to enter in a trade. So I'll just wait on it. ஓகே. எடுத்தாச்சு. என்ட்ரி ட்ரிகர் ஆயிருச்சுன்னு நெனைக்கிறேன். இல்ல, இன்னும் ட்ரிகர் ஆகல. But look at the reaction. It's not reacting like before. Right, we entered in a trade and then it just went higher. என்ட்ரி ட்ரிகர் Not so ஆயிருச்சு. high quality so far. ஸோ So வெயிட் take பண்ணலாம். trading. ஸ்டாப் லாஸ் இங்க. இது இங்கேயும் வைக்கலாம். கொஞ்சம் ஆனா இது ஓகே. This one, I'm okay to miss it. I don't know about you, but I'm okay to miss it. But I'm not getting that inner feeling yet. But if I execute on it, I'll tell you on it if I'm in it or not. And especially when I look at Dow, right? Why am I not getting confidence? Dow chart really probably manipulating. All right, looking good now, looking good. But I'm not in it. You guys probably can take execution here. Yeah, I'm not gonna force myself, but it looks very nice as a short here. How many of you are in it? Reply +1, those who are in it. என்ட்ரி ஆயிருச்சு. ஆக்சுவலா கரெக்ட்டா ஷார்ப்பான என்ட்ரி. Damn, I think our analysis is so on point today. Right? I'm okay to miss this short because I think I'm reading chart today correctly, so probably I'll get more trades after. ஒரே கேண்டில்ல ஃபால் That ஆயிருச்சு. was a beautiful delivery. That was a nice, very nice, aggressive, bearish candle, right? We want to see that a lot. But I ended up not executing on it, so that's just take reading on it. Today's pricing is so far beautiful. Today's pricing is so far very, very nice. Very, very nice. That's why I'm okay to miss it because I think I will get something after. இன்னும் டார்கெட் அடிக்கல. ஆனா ஆவரேஜா ஒரு 1:1 பாயிண்ட் Right, we still have to see them. கொஞ்சம் பாயிண்ட்ல தான் நிக்குது பிரைஸ். We already got 2 setups inside 2 macros. So one more setup inside these 3 macros. I think we'll get it. One more setup.
be honest, who took a loss or who just missed both of it?